out of all of the different animated series that you've worked on, if you were offered the chance to come back and make a second season or 10, and also is there one that you would have to turn down for whatever reason, be that production or cost, or you just didn't like the story that was being told? これは2パートの質問ですけど、今まで携わってきたシリーズ作品の中でまた続きセカンドシーズンもしくは2分目を作ってくれと言われたらば、すぐに飛びついてやる作品が一つあるとしたらそれは何ですか。そしてまた、断るものがあるとしたら理由を問わず必ず断ってしまうものがあるとしたらそれはどれになりますか。困ったな全部がそうだし全部がそうねどっちも。Well, that's a very vexing question because all of the titles that I've worked on are equally applicable as the answer to both. ただね、僕はね、昔からね、実は続編は絶対作りたくないって言ってたんです。But I've always insisted that I don't like to do sequels. なぜかというのはその時作れるものは全部もう作っちゃえと。後のことなんか考えないっていう。出し惜しみしたらつまんないものになっちゃうんでね。そんだけ自分の中で出し切ったらもうこのタイトルに関してはやることないよっていうところまで書き切っちゃってるつもりなんです。Because I think a work is not worthy of working on if you leave something to be told later on. You have to put in everything into the current work that you're doing. だからさっきの G ガンダムの話じゃないけれども、だんだんね、でも15年も経つとね、ほころびが見えてくるとね、縫い繕いたくなってくるのね。そうなったらどれもこれも作りたくなるっていう。Let's take G Gundam for example. In 15 years since, if you look back at it, you do see things that were that you wanted to go back to and patch up, and that's common to every single work that I've done as well. だからね、やりたくなったらどれも作りたいですね。So if given the opportunity, every single title would be applicable as the first answer to your question. 本当はね、マジンガー Z は後を作らないといけないはずなんだけども、作れなさそうです。And let's take Mazinger for example. It's a story that's supposed to have a sequel or a second part to it, but I don't think that will be possible. あれは一つのタイトルで、一つのお話をマジンガー Z っていうのが前半で、グレートマジンガーでタイトルを変えていよいよ話が動き出すっていう前半後半でやってたのに、とんでもないことが起きて前半で終わりになっちゃったままなんで。Because Mazinger Z is one story that's supposed to take place in two parts. The first part is Mazinger Z, and the second part that resolves all that is supposed to be Great Mazinger. And because of various reasons, this is not possible. その意味ではマジンガー Z のね、続きをグレートマジンガーというタイトルで、作りたいですね。So, by that line of reasoning, Great Mazinger would be a continuation to Mazinger that I would very be happy to do. And that's it. どうもありがとう。Mazinger Z was very fun and silly to watch. Did you enjoy working on it? マジンガー Z は見ていてとてもおかしくて楽しかったんですけど、作っていて作る時もそれは同じくらい楽しかったです。苦しいことばっかり。It was only tough and でもね、あれはね、一つ挑戦をしたんです。で、新しいことマジンガー And there is one challenge that I did, and I assume you're talking about the recent Mazinger show. あれね、先のことは考えないっていう無茶な作り方したんです。And we made that by confining ourselves without making any future promises. 第1話って総集編っぽくなってるんですけどね、26本の最終回までの総集編を第1話で作ったんです。Basically, if you look at episode 1, that summarizes the entire series all the way to the end till episode 26. でもその時にどんな26話最終回までどんな話ができるのかって一切考えてなかったんですね。But
we didn't have any idea how the story was supposed to go from episode to the end of the series when we were making episode 1. ただ単にこんなセリフが言ってたら面白いだろう、こんな絵があったら面白いだろう、そしたら視聴者はついてきてくれるかもしれないなっていう無計画なアニメだったんです。So we went there, we made episode 1 without any plan, thinking that these would be great lines to use in the show, or that these would be great scenes to do in the show, and the viewers would probably want to be watching the show if we promised that they get to see that in the course of the show. だから後からね、ここどういうストーリーなんだろうとかね、ずーっとその場その場で考えながらやってったらね、なんと話はちゃんとつながったねっていう。So afterwards, we had to come up with a context and story that would enable those dialogues and scenes, and miraculously, we were able to deliver that. 僕の中では奇跡と呼んでますけどもね。So that is something that I consider a miracle. で、なんでそんな方法を取ったかっていうと、原作のね、長井剛先生っていうのはやっぱり漫画の大家で面白い漫画を描くんですよ。And the reason for that is Go Nagai, the one who originally created Mazinger, is a great manga artist. で、今の漫画家さんと違って当時はね、来週のことなんてやっぱり考えないらしいんですね。And apparently back when Go Nagai was doing the Mazinger manga, unlike today's manga, he would only be writing a week's worth of story. He wouldn't be thinking about what's going to happen next week. で、これだから人気投票が来て、ここに批評書いてあったら、へえ、こんな風に読者読んでるんだ、だったら次こんな風に見してみたら面白いかなっていう、ものすごくアドリブ性が高かったんです、昔の当時の漫画は。When the readers would submit the surveys and questionnaires about what they liked about the week's story, those would be reflected back into the next installment. So he was very much improvising the course of the story. で、そんな漫画家さんのね、漫画に対してどう挑戦すればね、勝てないかもしれないけど張り合えないな、どうやれば張り合えるんだろうって考えたのが今の方法だったんです。So I thought, well, perhaps I won't be able to beat what he did, but how would I be able to match what he did? And then that's why we came up with episode 1 like that. 実は最初にはね、ちゃんとオチまで決めて、こういうふうに順序だって普通のアニメの作り方をやってたんですけど、面白くないんですよ。予定してる自分の一番書きたいものが最後にある、そこまでね、我慢してたらつまんないんですね、長井剛先生のスタイルだと。And actually, in pre-production, we did have the traditional style of making anime, coming up with a plot for every single story and coming up to the conclusion. But there, you're left with what you want to say at the very end of the show, and you have to build it up towards that, and you come up with something that was boring. だから自分が今ここにいたら、このアイデアを思いついたらもうすぐ使っちゃう。そしたら次にそれを上回るアイデアを考えて積み重ねていかないと、読者視聴者は面白がってくれないんじゃないかっていう、そういうところから無茶な作り方をしましたね。人はね、僕のことをその排水の陣と呼んでくれましたけども。So the challenge was if I came up with an idea, I would immediately use it instead of building up towards it. And then the next episode would just have to build on top of that and come up and match that. 勢いだけは最後まで保てたなっていう。終わった時はね、もうね、本当グロッキーでしたけどね。So the others called me that I was doing a Hail Mary, and I was. But I was capable of maintaining the tension of the story till the end. And by the time the show was over, I was pretty much beat out. ずーっと綱渡りしてました。So the entire production of the show was a tightrope. それもでも楽しかったですね。But that was fun in context as well. Thank you very much.